সুপ্রিয় দর্শক, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি TBN 24 টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান TBN ব্যালেন্স। অনুষ্ঠানটি বরাবরের মতো সম্প্রচারিত হচ্ছে নিউ ইয়র্কে TBN 24 টেলিভিশন থেকে এবং আপনাদের সাথে আমি আছি ডক্টর হাফসা ইমাম। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও বহুবার আলোচনা করেছি, কিন্তু এই বিষয়টি আসলে এতই বেশি জরুরি আমাদের সকলের জন্য জানা এবং সচেতনতা অবলম্বন করা, বিশেষ করে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটির মানুষদের জন্য। কারণ আমরা আজকে আলোচনা করব কি করে আমাদের হার্ট বা আমাদের হার্ট রিলেটেড যে সিচুয়েশন গুলো সেগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট রাখতে পারি, আমাদের হার্টকে আমরা ভালো রাখতে পারি এবং হার্ট ডিজিজ আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, বা আমাদের যাদের হার্ট ডিজিজ হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের জন্য আসলে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কি ধরনের লাইফস্টাইল মেনটেন করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় আজকে সংযুক্ত হবেন আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী। ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায়। থ্যাংক ইউ আফসা। সো হ্যাঁ, আমি শুরু করবো না তুমি আমার কোশ্চেন করবা? না, আমরা আলোচনা করেই ওকে। সো লেটস গিভ ইট শুরুতেই একটু যদি আপনার নিজের সম্পর্কে একটু দু লাইন আমাদের দর্শকদের সাথে বলেন। আপনি করোনার সময় আমাদের সাথে বহুবার আলোচনায় এসেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিওর। আমি এই দেশে আসছি। I've been here in this country. আমি এই দেশে আসছি in 1969. I was 23-year-old. আমি এখন 81-year-old. So I have been doing nothing but medicine practice. I've been practicing cardiology actually. So for the last 53 years. I'm now semi-retired, but I still teach residents and fellows. So to give you that perspective, what is the risk of heart attack for a man in America? This is not South Asian, in general, American. 1 in 2. 10টা লোক যদি থাকে 5 জনের হার্ট অ্যাটাক হবে, আর 3 of them will die from heart disease. ছেলেরা, মেয়েদের out of 10, 4 of them will have heart attack, and at the end of the day, 3 of them will die from heart disease death, mostly coronary artery death. So it's a big problem. Number 1 cause of death all over the world. And amra Bengalis, Indians, Sri Lankan, Bhutanese, Nepalese, we are on the top of the heap for heart attack, heart disease, and stroke. So this is a big problem. 90% heart attack is avoidable if you can faithfully do what is recommended. And stroke, 96% is avoidable. Stroke and heart attack these are the 2 major vascular disease. Nothing wrong when you have a heart attack. You don't have any problem with the heart. It's the problem with the vessels, the blood vessels that brings the blood to the heart. Those vessels get atherosclerotic cracks, and they rupture one day suddenly and forms a abrupt clot, and downstream blood stops obstructed. That leads to either unstable angina. If it is not totally occluded, if it's totally occluded, you get a heart attack. And same thing in the brain. It's just absolutely same story. Nothing wrong with the brain. It's the vessels that usually carotid artery, internal carotid artery, and its branches get occluded and abruptly gets crack in the track, and that material that exposed to blood is 300 times more coagulable than blood clot. So the main problem is atherosclerosis. So atherosclerosis কেন হয়, কিভাবে হয়, আমরা ওই আলোচনায় যাবো। জি, আমি তার আগে একটু আপনার কাছে খুব বেসিক একটা প্রশ্ন করব। আমরা জানি যে মানে হার্ট ডিজিজের জন্য আসলে বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরস রয়েছে এবং এই রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলোকে আমরা প্রধানত 2টি গ্রুপে ভাগ করেছি। এক গ্রুপকে আমরা বলছি মডিফিয়েবল এবং আরেকটাকে আমরা বলছি নন মডিফিয়েবল। নন মডিফিয়েবল হচ্ছে যে রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলোকে আসলে আমরা কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারি না, বা যেটার উপরে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। মডিফিয়েবল গুলো আমরা মেনটেন করতে পারি, আমরা কন্ট্রোল করতে পারি বিভিন্নভাবে, আমাদের লাইফস্টাইলের বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করে আমরা ওই ব্যাপারে কিন্তু আসলে নিজেদের ভূমিকা
প্লে করতে পারি। তো আজকে সেই বিষয়ে আসলে আমরা বিস্তারিত হয়তো আপনার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করব। কিন্তু যে নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো তার ভিতরে আমরা জানি যে রেস বা এথনিসিটি এটি একটি বিষয়, যেরকম It's mostly the genes, genes you have inherited from your আমি parents. দেখেছি যে আগে কিন্তু ব্ল্যাক রেসের কথা বেশি কমনলি বলা হতো। এখন আমি দেখছি যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটি বা সাউথ ইস্ট এশিয়ান পিপলদের কথাও এথনিসিটির ভিতরে ইনক্লুডেড হয়ে গিয়েছে। তো এটা কি আসলে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ান পিপলদের এই যে হার্ট ডিজিজের যে একটি প্রবণতা, সেটার জন্য আপনি প্রধানত কি তাদের লাইফস্টাইলকেই দায়ী করবেন, নাকি আপনি আরো অন্য কোনো আপনার মতামত আছে? The main reason why Asians, South Asians have more risk of vascular event like stroke, heart attack, এটার main কারণ হলো one of the biggest thing is insulin resistance. Insulin resistance কেন হয়? Insulin resistance হয় if you have South Asians, they are not big and fat. Like typical Americans, but we have problem. We have problem with visceral fat. We look skinny, but we have more visceral fat. What is visceral fat? The fat you have in the abdominal wall is not at all any risk factor. We cannot grab the fat in the liver or in the kidney or in the heart. Those are very serious problem, the organ fat. So how do you get organ fat? When you have a lot of inactivity, sedentary behavior, then you accumulate a lot of fat. And most fats mostly go into abdominal wall and thigh and the buttock. But when you exceed those space and there's no capacity there, then it goes to organ. And that leads to serious problem. Like when it goes to liver, you get fatty liver. এখন আমেরিকাতে বলতেছে যে 40% adults have fatty liver. It is not benign. So Americate at 300 plus million people, adults are about 200 million people. So at the end of the day, 8% of these fatty liver people will end up with either cirrhosis of liver requiring liver transplant or end up with cirrhosis of liver, hepatocellular cancer. Is huge. So you probably heard Bangladeshe, আমাদের দেশে, I know quite a few of my family members died of liver failure. They never had any alcohol in their life. How they got fatty liver, how they got this cirrhosis of liver or hepatocellular cancer. আমাদের দেশে in 60s and 70s, there was no sense of sterilization by the dentists. So those people, those who got their dental work, tooth extraction, etc., that can lead to induction of your from one person to other person. So same instrument not sterilized properly is one of the major cause of আমাদের দেশে hepatocellular cancer by transmitting. Among interesting story, this is very interesting. দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি হ্যাপসি কোথায় আছে জানো? Egypt. You know how that came about? 18% of the adult population in Egypt has hepsi. This was actually good idea to eradicate schistosomiasis. Gamal Abdul Nasser gave the injection needles, antibiotic to all these people, the same needle. So they caused contamination that resulted in 18% of the population in Egypt has hepsi. And hepsi untreated leads to hepatocellular cancer. So it's very interesting. So we are diverging from our main topic, but you have to go into the details why things happen. জি, আমরা স্পেসিফিক বিষয়গুলোতে হয়তো বা আরো ভিন্ন ডিটেইল আলোচনা right. So আমাদের দেশীয় লোকদের biggest problem, we have in general high triglycerides. Our lipid profiles are quite abnormal. We have low HDL. HDL is a good cholesterol that tends to take away your buildup from the walls to the liver and it disposes. সেটার জন্য কি আমরা আমাদের ফুড হ্যাবিট এবং আমাদের মানে ল্যাক অফ এক্সারসাইজ এই ধরনের অভ্যাসগুলোকে কি আমরা দায়ী করতে পারি? Yes. Actually, the একটা study আসছে ল্যান্সেটে about 3 years ago, সারা দুনিয়াতে dietary
problem is responsible for every fifth death. Every fifth death is attributable to poor nutrition and not appropriate nutrition. What is the poor diet? One of the biggest cause of abnormal blood pressure, salt habit, salt intake. Salt is ubiquitous. সবখানে আছে। তুমি কুকি খাও, তো ব্রেডে আছে। Anything you buy that comes in packet has a lot of salt added to it. So you have to read. It's very difficult to identify them. Average consumption of salt, we are the best in the Northeast, is about 7 to 8 grams. আমাদের দরকার হলো 2.3 to no more than 3 grams per day. So আমরা Northeast, we are the best in the United States, threefold more than what we need. We are consuming every day. And there are areas in the South, New Orleans, Alabama, Mississippi, they have 28 to 30 grams of salt they're consuming, 10-fold more than what they need. As a net result, people are having a stroke in their 40s and 50s. We have a stroke belt in those areas. Black people have problem with they have salt sensitivity. You know why that is? Where the black people came from, Africa. So Africa, it was a good thing to have salt sensitivity. There's a stiff sun in Africa, and so they allowed them to survive better. They come to America, everybody has air conditioning, and we have plenty of food. We became fat, and we are salt sensitive. So for the same blood pressure black people have, ethnicity, black people has tendency to have less nitric oxide. So as a result, if you infuse 2 liters of fluid in a black person, he cannot dilate his vessels. His pressure goes up. If you give 2 liters of salt water to a white guy, he can dilate his vessels, pressure will not go up. So target organ damage is serious in black people. For the same blood pressure, you have more injury in black people. We are in the middle. White guys have more nitric oxide production. What can we do to ameliorate this thing? Number one, reduce the salt intake. So do not consume a lot of processed food. Most processed food have trans fat and too much salt. So avoid fried food, avoid fast food chain food like the McDonald's, Burger King. Once in a while, for convenience sake, you can go there. But do not make a habit of eating those things. Try to eat home-cooked food and naturally occurring food, what God made. So, you need to take how much fruits do you need for adults? Recommendation from American Heart Association, 6 servings of fruits. That's like half a cup is 1 serving. Every day. প্রতিদিনে এবং no limit on greens, leafies, as much as your heart's content. আমরা বলছি reduce red meat consumption. What is the difference between red meat, that's গরুর মাংস, and between the chicken? What is the difference? No difference, except red meat has saturated fat. Avoid saturated fat. So I recommend that you consume only, if you can avoid red meat, that's the best. If you must eat red meat, it cannot be more than 3 to 4 ounces in any given week. So our teacher, he passed away. In 1960s, 𝗔𝗯𝟐 𝗧𝗕𝗏𝗏, he was a cardiologist. He died at age 103 in Chicago. He was born in New York. He was my teacher. He said in 60s that if you consume 4 servings of fish, you have a 60% reduction in the heart disease risk. This is true. So what is in the fish? Omega-3. So do not, you're much better off taking fish rather than omega-3. So what is the ideal food we should consume? Naturally occurring fruits and vegetables, greens, leafies, no limit. Consume chicken, maybe 2 servings to 3 servings a week, and red meat, avoid it if you can. If you must consume, one serving, and rest should be all plant-based food. Plant-based foods are fruits and vegetables. আমি এখানে আরো একটি কথা বলতে চাই। আপনি তো বললেন যে কি কি ধরনের খাবার আসলে আমাদের খাওয়া উচিত। সেখানে ন্যাচারাল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস,
ফ্রুটস এর একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট আপনি বলে দিয়েছেন, কিন্তু গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস যতটা সম্ভব Right. এটা কোনো Actually, for man, you need 30 grams of fiber a day consumption, and for women, 25 grams. How many people follow that recommendation in America? Less than 11%. তার মানে কি 90% people do not follow what we say. What is the net corollary of that? It is not heart disease, but diabetes. 50% Americans have diabetes, and 10% of these people will end up with hospitalization for their perforation, diverticulitis, infection. আমি এখানে একটা প্রশ্ন যেটা আমি করতে চাচ্ছিলাম, আপনি তো খাবারের ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কে বললেন, কিন্তু এই যে আপনি ফ্রুটস এর কথা বললেন, ভেজিটেবলের কথা বললেন, আমাদের দেশে একটা খুব কমন টেন্ডেন্সি যেটা হচ্ছে যে খাবার প্রিপেয়ার করার যে ওয়ে, আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের যে কুকিং মেথড বা রেসিপি গুলো, সেগুলো কিন্তু আসলে আমরা যদি দেখি যে এক একটা দেশে এক এক রকম, এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এই খাবার প্রিপেয়ার করবার জন্য আমরা কমনলি মোস্ট অফ দ্য রেসিপিতেই কিন্তু আসলে হাই অ্যামাউন্ট অফ অয়েল এবং বিভিন্ন ধরনের মশলা আমরা ব্যবহার করি। তো এই যে আমাদের কুকিং মেথড, শুধু তাই না, এটার বিষয়ে কি আপনি কিছু বলবেন? So শুধু তাই না, if you the greens, leafy veggies are wonderful, but if you cook them in an extreme heat, you lose most of the good things. So you should saute the greens, leafy veggies, not cook in a high heat. And a good fat হলো তোমার যে আমরা এখন, this is relatively new, we are telling people what is the main ingredient of Mediterranean diet or Dutch diet. Is a healthy oil. Healthy oil is olive oil. You cannot cook with the olive oil. If you use the cooking oil as a cooking oil, olive oil breaks down. You do not get any benefit. So olive oil should be consumed. We are recommending 1.5 to 2 ounces every day, but it should be consumed either directly or with the bread or with put in the salad. So good. Avocado is a very excellent thing. So in the morning, I don't know what you eat. We are telling people to eat egg. Egg is the ideal protein. You need 1.1 to 1.2 gram per kilogram. Tomar jodi suppose I have 70 kilogram body weight. How much protein I need? Only 80 gram. It's not much. So if I take 2 eggs, I'm consuming about, depending on the size of the egg, about 6 grams. Duta dim khale, you're getting 12 grams. So one piece of meat, you can figure it out. So you can easily get enough protein. Lentils, dals have both protein. So my second son is a total vegan. He is not suffering from lack of protein. So the idea that you have to eat meat because you need protein is nonsense. The vegan people are very healthy. They are eating healthy. You can get enough protein in the lentils, tofus, and other things. And white of the egg is almost ideal protein. So there is a recent study, I was very excited about that. 35% of the adults will have dementia at the end of the day when you are in their 80s and 90s. So if you take 5 eggs a week, every day 1 egg, 5 days, you have a 20% reduction in the risk of dementia. I was very surprised. And other one, this is going on the side. So dementia is a huge risk factor, and genetically only about 12 to 14% get dementia. Rest is lifestyle. So you can reduce dementia by keeping your sugar under control. Hello. So Bolo. So the dementia, if you take a shingles vaccine, which is recommended after age 50, you have a 37% reduction of dementia for the next 6 years. 37%. So this is amazing. So little change in your vaccination protocol you get to. So let's talk about what are the food you can use. What is the? আমরা আবার আলোচনায় আপনার সাথে ফেরত আসবো। এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতিতে। বিরতির পরে আপনার সাথে আবার আমাদের আজকে আলোচনা ফেরত আসছি। দর্শক,
আমরা আজকে অনেক আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব কি করে আমরা আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে এবং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে আমরা হার্ট ডিজিজের ঝুঁকিকে আসলে রুখে দিতে পারি। আমাদের সাথেই থাকুন। একটু পরে আবার ফেরত আসছি আপনাদের সাথে। দর্শক, বিরতির পর আবার ফেরত আসছি আপনাদের সাথে টিবেন ওয়েলনেসের আজকের আলোচনায়। আমরা আলোচনা করছি কিভাবে আমরা আমাদের লাইফস্টাইল মডিফাইড করে হার্ট ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে পারি। আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী। ডক্টর চৌধুরী, আপনি আলোচনা করছিলেন কি ধরনের খাবার আমাদের মেনটেন করা উচিত এবং কি ধরনের নিয়ম মানা উচিত এবং সেই প্রেক্ষিতে আপনি আরো কিছু কথা বলতে চাচ্ছেন। Yes. So one of the other big major modifiable risk factor lipid abnormality. What is the recently the recommendation has changed. The আমাদের এখন goal হলো if you have any events like heart attack requiring putting in your stent or you had a bypass surgery, then or your immediate family has heart disease, then your goal of LDL is 55 or lower. And if you have somebody has an intermediate risk, they should be 70. If you have a no risk also, your LDL should be below 100. So average, what is average American LDL? Adults, 127. So practically all of us are in big trouble. So আমি আমার নিজের কথাই বলি, I was 135. LDL এই যে statin যে আসছে, this October will be 30 years of statin that have been available for our clinical use. This has made a huge change in the heart disease. But problem is compliance. So you have to take statin every day. So I'm very compliant, and my LDL was 176. And if I did not take statin, I probably would have even by this time. My LDL is 41. The newborn baby's LDL is 35 to 40. So if you can lower the better, no matter what you do, lower the better. So there is a new treatment coming, PCSK9 inhibition. It in pill form is approved, but medicine should be available soon. So that will help. And there are other medicines that can, those who cannot, 15% people who cannot tolerate statin. They have muscle pain, aches, etc., etc. So for them, we have injectable PCSK9 modifier, 𝗔𝗯𝗂𝘁 𝗧𝗕𝗏, etc. Actually, the medicine has changed in our lifetime in a big, nice way. So I was a resident in New York City in 1969, 70, 71. If you had a heart attack, what did we do? Nothing. We gave you morphine to relieve your pain. We give you regular oxygen. If you're congestion, we give you diuretic. Now you have a heart attack. If you come within 4 hours, we take you to the cath lab. We find the vessels at risk, called occluded vessel. We open that with the wire and put a stent. You go home next day or day after. If you had anterior MI, a big anterior, 36% mortality during that first hospitalization. Inferior MI was 9% mortality. Now, hardly less than 3 to 4% people die after heart attack. This is an amazing change. Initially came thrombolysis, then came angioplasty, then came angioplasty with stent, and now we have, before statin, what we do with the nothing much. There was a cholesterol, very difficult to take. It has a gritty, and it dropped LDL by 9% drop. That's it. Now we can drop your LDL to 50 to 60%. Basically, we have changed them various ways. Before 1968, there was no consensus what is the goal of hypertension, and all that study came in 1968. Be a cooperative study. There was no organized way of doing treatment of blood pressure. You know why? For 50 years, there was no research, no study, because Sir William Osler, who was our god of medicine, said God gave blood pressure for a reason, to perfuse all the organs, vital organs. আমি আপনার সাথে একজন পেশেন্টের কেস হিস্ট্রি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। সে আমাকে রিসেন্টলি রিচ আউট করেছে।
তার বয়স অ্যারাউন্ড 40, সম্ভবত এখনো 40 হয়নি, 38, 39, ফিমেল পেশেন্ট, ম্যারিড উইথ 3 কিডস। তো সে কিন্তু আমাকে বলেছে যে সে যথেষ্টই হেলদি খাবার খায় এবং সে আমাদের দেশের মানুষ, বাংলাদেশি। তো সে নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং সবকিছু ঠিক মতো করার চেষ্টা করে, যেভাবে করে থাকলে হেলদি ভাবে লাইফ লিড করা যায়। তো সে আমাকে বলল যে তার স্টেয়ার নিলে তার একটু ব্রিথলেসনেস হয়, শর্টনেস অফ ব্রিথ সে এক্সপেরিয়েন্স করে এবং নর্মালি যদি সে একটু বেশি কিছুক্ষণ হাঁটে তাহলেও তার এটা হচ্ছে এবং তার মাঝে মাঝে চেস্ট পেইন হয়। প্রথম দিকে ডাক্তার তাকে বলেছিল যে তার গ্যাস্ট্রাইটিসও আছে, তো প্রথম দিকে ডাক্তার তাকে বলেছিল যে সে কারণেই তার পেইনটা হচ্ছে। তো যেহেতু এখন তার একটু রেসপিরেটরি শর্টনেস অফ ব্রিথও সে মাঝে মাঝে এক্সপেরিয়েন্স করে, তো কার্ডিওলজিস্ট তাকে ইটিটি করালেন এবং আদার টেস্ট করালো। তো ইসিজিতে তার এসটি এলিভেশন এবং তার ইটিটি পজিটিভ এসেছে। তো সে আমাকে বলল যে সে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে খাবারের ব্যাপারে এবং এভরিথিং, বাট তার আসলে একদমই এক্সারসাইজ করা হয় না এবং হাঁটাও প্রায় হয় না বললেই চলে, সেটা সে আমাকে বলল। তো মানে আমাকে সে জানতে চাচ্ছিল যে তার আসলে কি করা উচিত, কারণ সে কিন্তু সব নিয়ম কানুন মেনে চলছে এবং সবকিছুই করছে। তো এই অবস্থায় আসলে তার জন্য বেস্ট সাজেশন কি হতে পারে আমাকে সে জানতে চাচ্ছিল। Or number one, you need to know her lipid profile, or triglycerides should be ideal under হ্যাঁ, তার কোলেস্টেরল হাই আছে, সে কোলেস্টেরলের জন্য LDL কত? LDL is the most critical. স্পেসিফিক আমার আসলে মনে নেই, বাট Okay. মানে নট বিলো নর্মাল, বাট অনেক বেশি না, বর্ডার লাইনের থেকে কিছুটা বেশি আছে এবং সে কোলেস্টেরলের জন্য মেডিকেশনও খাচ্ছে, সেটাও আমাকে বলল। এবং it has come down to what we recommend, 55 or lower. I think she has already established coronary artery disease, the way you are describing. She's having chest pain going up the stairs. She's having occasional discomfort, and she's sedentary. So exercise is critical. Exercise is so critical. I don't know what to tell you. You must exercise. What is the recommendation for exercise? For both men and women, we recommend minimum, that's minimum, 150 minutes of aerobic activity cumulatively in the week. And cumulatively. আমরা আসলে এটা একটু সহজ করে পেশেন্টের জন্য এভাবে করে বলি যে প্রতি সপ্তাহে আপনি মিনিমাম 5 দিন আপনি half an hour বা 30 মিনিট আপনি হাঁটার চেষ্টা করবেন। Half an hour per day is 150 minutes. That's minimum. The best is 400 minutes. Aerobic activity. We have no taker for 400 minutes of aerobic activity. That's 6 ঘন্টা exercise করতে হবে। We are happy with half an hour, 45 minutes, 5 days. And after age 60, your muscles will go away, especially leg muscles. So you keep falling. It's the fifth biggest cause of death after age 65. Why people fall? They don't have strength to hold you up, number one. Number two, they have a coordination problem. So you have to exercise for coordination. You have to maintain your muscle strength in the lower extremity. What can you do for it? It's so simple. It's the easiest thing in the world. I'm 81-year-old, I told you. Every morning I wake up, I do 250 to 300 squats. Squats are simple. You just stand up and go down, 3 seconds up. So if you do this is one much, and then you can do lunging. Lunging is, lunging. So, and aerobic activity is stamina and energy, but muscle strength, you have to do the weights. So you can go to gym. You can have a trainer, hire a trainer, and he can show you how to use the machines. But it's so simple. You don't need to do all these things. Everything is now available in your internet. And ask the internet your thing, how to exercise with dumbbells. All you need 2 pieces of dumbbells or some stretch tubes. These things can be done. You don't need to go to gym. If you go to gym, fine, that's good. Other people do. You get excited to see them do, and you do very well. But gym is not that expensive also. But you can set this up at home. So exercise is actually, we recommend, I told you, 150 minutes of aerobic activity, or vigorous activity, 75 minutes we do. What is vigorous activity? Like running is vigorous activity. Fast pace doing high intensity interval exercise is also very good. What is interval exercise? You walk 1 minute as fast as you can, and then next 3 minutes you walk casually. This is interval exercise.
you can easily do these things. You don't need, all you need is a proper pair of sneakers and adequate clothing for the weather. Anybody can. So average adult American in now sits in front of TV for 6 hours. That's average. And people, those who are retired, they have no office, nothing to do. They sit in front of TV like a zombie. So you should not sit more than, sitting is as risky as smoking. So you should not sit more than half an hour. This is a big change. You can easily just get up after 20. My Apple Watch tells me it's time to stand up. And all you do is 2 to 3 minutes of pacing. That's all. You don't need to run and this thing. So sit less often, and every half an hour, make an attempt to walk or go one flight of stairs. That's good enough. And exercise regularly 5 days, and get 7 to 8 hours of sleep. Sleep is so critical. Why sleep is critical? It clears up when you sleep. The debris you get in the head, brain is cleared up during the sleep time. And a lot of people have sleep apnea. So you have to, as a good physician, you have to ask them. Sleep apnea causes more heart attack, more stroke. That is easily, these days, you can do home sleep study, or you can do formal sleep study. And part of the people that have sleep apnea are never diagnosed, but they don't complain. And physicians should ask, do you have a daytime somnolence? Or do you snore? Is it bang, stop bang? You know that acronym. So you need to really, after age 40, you have to go to your primary care physician, listen to them. You get your blood pressure under control, get your lipids under control, stop smoking, eat healthy, and exercise regularly. And avoid eating, consume. Recently, CDC came out, average American adult getting their calorie 55% from ultra-processed food. What is everything you eat, from McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, these are poison, basically. Increases the risk of diabetes, increases the heart disease, increases of cancer. And obesity is a huge cause. Thank God we have now very good medicine, GLP-1, and GLP-GIP combination, Monjaro. And there are newer ones are coming, has 3, I think, the retrotide. So we will have, these are expensive medicines, but I think price will come down. But don't rely on these. You can do yourself a favor. Just walk properly, buy a pair of good sneakers that comfortable, and exercise. Make a habit of walking in the neighborhood is good enough. You don't have to go to gym, and get sets of dumbbells to do the exercise. You can do every morning. I'm not kidding with you. I'm 81. I do the 75 push-ups every morning, push-ups, proper push-ups, and 300 squats and 60 lunges, and in-place jog for about 5 minutes. It takes me 10 minutes in the morning. These I do faithfully, at least 5 days a week. Anybody can do this. This is motivation. You are not doing any favor to anybody. You're doing favor to yourself. So, as we said, diabetes is better controlled if you keep your weight down. And we have now excellent medicines for diabetes control. Most of us will be South Asians. Almost all of us are pre-diabetic or diabetic. So I'm not quite diabetic, but I'm pre-diabetic. So I should take metformin, is a cornerstone of treatment, and exercise and eat healthy. Now I switched to Jardiance, as GLP-2. Why did I switch it? Because it protects your kidney and protects your heart. Diabetes makes kidney failure risk much higher, and risk of stroke and heart attack goes 4 to 5-fold if you're a diabetic. If you're a pre-diabetic, you're at risk. So pre-diabetes, there's no special treatment. We tell them lose weight. And if they're A1C of 6.3, 6.4, I treat them. It is not recommended, but you should. You are a pre-diabetic. Why you're waiting for 6.5? We call you diabetic when you're A1C 6.5. If you are 6.1, 6.2, 6.3, every 6 months we do your A1C. So you're going to have 6.5 in no time. So ahead of time, avoid weight gain. If you are obese, your doctor will give you medicine. Quite a few things. First simple thing. Don't go to medicine. Do the exercise, unnecessary calorie intake. Sugar is a big problem.
cut out your sugar. Tea and coffee is no problem. Tea, actually, every cup of tea reduces the risk of diabetes by 4%, up to 4 cups. And 3 cups of coffee just came out recently. American Heart Association strongly endorsed it, that coffee will reduce your fatty liver significantly by 30%. Black coffee. No, you can have a little bit of cream, it will not hurt you. And you can use honey. Honey is actually very good. I had half a teaspoon of honey with coffee and tea. And green tea is fantastic. Green tea, if you take it in the evening, it calms you, it helps you sleep better, has some caffeine, but not much. But tea and coffees are fantastic. So if you drink, hydration is important. Most adults should take about 2 liters of water. And if you have a kidney problem, you have to reduce it. But hydration is important. Why? Because all your system depends on appropriate hydration. So if you don't take adequate hydration, if you take blood medicine, you might be having postural hypertension, might induce your fall. And brain is 80% water. So you please drink plenty of water and get your blood pressure under control. Lower the better. So kidney likes blood pressure. No, if it drops below 110, kidney doesn't like it. So actually we compromise. The best blood pressure is 110/70. So we said 120/80 is our goal, but we can tolerate up to 130. And if you treat your blood pressure appropriately, your cortex will be good. It will not shrink. And if diabetes control is not good, your cortex become thinner. আমরা আরো প্রত্যেকটা মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো নিয়ে আপনার সাথে আরো অনেক ডিটেইল আলোচনা করব পরবর্তী এপিসোডগুলোতে। আজকে আমরা চলে এসেছি প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমাদের হাতে আর 2 মিনিট আছে। তো বিদায়ের পূর্বে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো অ্যাডভাইস আর কিছু বলতে চান। Avoid cessation of tobacco is essential. We have done good job. When I came here in America in 1969, 48% adults in America used to smoke. Now it has gone up to, you have to 12%. In Bangladeshi people, smoke rate is 44%, 45%. So that simple, taking of a cigarette will add 10 years to your life. I know it firsthand. My father smoked from age 12 to 70. I made him quit at age 70, but he lived under 14 years. So cigarette is a disaster, and avoid ghee. Ghee is a problem. Saturated, fried, saturated. So and eat healthy food. God-made food. Do not make man-made food. Man-made foods are disaster. They are processed, ultra processed, and try to eat at home. Your home cooked food is best food. So and avoid white. We are all Bengalis. Bengalis eat rice. So try to eat brown rice is fine. If you can combine with the rice, quinoa is good. And if you, I avoid because I came here in this country, I was 128 pounds. Now over the time I gained up to 145. My exercise regularly 5-6 days. So exercise, you are doing benefit to yourself, and do not sit in the do not become couch potato, and sleep adequately, 8 hours. And sleep, most people don't know, you need to have quiet room, no light in the room, and no noise. Buy the best mattress you can buy, and room temperature should be no more than 60 to 65. Not 70. You sleep and sleep as we grow older, your sleep will get shorter and shorter. No. But still try to get what is the main component of appropriate sleep? Go to bed at the same time, wake up at the same time, even on weekends. So and try to get 7 to 8 hours of sleep. And try you really do not do well if you sleep less than 6 hours of sleep. You shorten your life. So get minimum 6, 7 to 8 is best. So sleep well, exercise, eat healthy, and keep your pressure and sugar under control. See your PCP, and he will advise you appropriately for your thing. So your friend you discussed, I think she should have stress is not enough. I think she should have angiogram.
invasive cardiologist. তাকে এনজিওগ্রামই সাজেস্ট করেছে, কিন্তু আমাকে বলছে যে এনজিওগ্রাম করতে ভয় পাচ্ছে আসলে। ভয়ের কিছু নাই। In a good hand, angiogram is very safe. জি। Angiogram is very safe. I think this is unfortunate. She's young, but no activity. What does she do? Does she work? Does she? সে নিউট্রিশনিস্ট, কিন্তু সে মেইনলি লাইক কনসালটেন্সি করে আর কি, মানে যেখানে আসলে হাঁটা হয় না আর কি। So you have a রূপে গিয়ে হাঁটো না কেন? You can go on the roof. If there's a way, just মানে লাইফস্টাইল আর কি। Yeah, আমাদের একটা Salim Yusuf, he's a professor of, he's in Montreal. So he's an Indian guy, cardiologist and internist. He said, Muslim woman, there is nothing, I don't know anybody that exercises. Our mother or grandmother, they didn't exercise. But it should be. I think this is, we have to think through. I will tell you one last thing. Longevity in Bangladesh has gone up. When I came here, the longevity in Bangladesh in 1969 was 44 years. Now people are living 74. America, though, longevity was 67. Now we are living close to 80. So everything has improved. And we are diagnosing more dementia because we are living longer. And we are diagnosing diabetes more because related সব ডিজিজ এরই আসলে দেখা যাচ্ছে যে because you age and so life expectancy বেড়ে গিয়েছে, সেই কারণে বেড়ে গেছে, এবং that's why we are finding more cancer, more things. But a lot of things are avoidable. As I said, 96% stroke is avoidable. আমার মনে হয়েছে যে আসলে লাইফস্টাইল একটা ব্যাপার, যেটা যদি আমরা একটু কেয়ারফুল হই, আমরা একাই কিন্তু নিজের সমস্ত অসুখ বিসুখকে অনেকটাই বেশি আমরা absolutely এটা মনে হয় আসলে কোনো অল্টারনেটিভ নেই। জি, তো আপনার আবারও আমরা আলোচনায় অতি শীঘ্রই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনি যে খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমাদের সাথে আজকের এই আলোচনায় সংযুক্ত হয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, তার জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। এবং আপনার মূল্যবান সময় এবং ভীষণ সুন্দর আলোচনার জন্য আবারও TBN 24 এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আজকের এই ছোট আলোচনাটি আপনাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারবে। ইনফরমেশন গুলো যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনি এবং আমরা এভরিডে লাইফে এগুলো অ্যাপ্লাই করবার চেষ্টা করি, আমাদের বিশ্বাস যে এটা কিন্তু আপনার হার্ট ডিজিজ প্রিভেন্ট করবার জন্য অনেক বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে। সকলে সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ধন্যবাদ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।